Hello Hola, and ¿qué tal? ¿Cómo welcome. estáis? Soy Majobel, I'm bienvenidos al Majobel. canal. Bueno, Grab esta your yarn semana and os hook traigo el and let's dive into tutorial today's de esta tutorial. bufanda, cuello, si la Today I'll queréis show you how to cuello make this la pretty coséis scarf. y ya está. No tenéis It's a ningún different stitch problema. combined with Y la Tunisian hacéis más crochet, corta, very easy claro. to do. A mí You es can que las make a bufandas handsome muy men's largas scarf no me by gustan combining them in tampoco. nice colors, Mirad, or la a he hecho cowl en by esta joining the puntada, sides. que está muy de moda An ahora ideal por YouTube. handmade gift. ¿Veis? Around it is a row of El single punto crochet. y la prenda. Pues nada, espero que os guste. He utilizado Materials, vale, aquí os 200 grams dejo of la acrylic wool leyenda, and a 4mm hook. 95 metros, 25 gramos, 240 metros. Y nada, I hope you like espero it. que hagáis muchas ahora para el invierno, que pronto ya está llegar. Un abrazo. I used 35 mirad, chains, and it's yo 28 no es centimeters que or sea 11 yo, inches es que wide. me gusta enseñar las The cosas length así can de be whatever cerca you para... need. I made Bueno, mine como 1 os meter decía, or no 40 tiene, inches long. número múltiplo. The ¿Vale? stitch has no multiple. Entonces, ahora, la primera vuelta, One ¿vale? Os he row, puesto este fondo verde, one chain, punto de one cadena, single crochet in each stitch until the end of the row. y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta finalizar la vuelta. Vale, ya tenemos la primera vuelta, pues ahora veréis. Ahora vamos a hacer 4 puntos de cadena la segunda vuelta, ¿eh? ¿Veis? 4. Ahora saltamos Skip one este chain, punto y en el siguiente punto one loop, lo saco. yarn Ahora, over, cojo hebra y en el one loop, siguiente saco. yarn over, Cojo hebra y en el siguiente one loop, cogiendo yarn hebra over, de nuevo, perdón, skip one cogiendo stitch, hebra, saltando uno, one loop, y aquí tengo que tener, mirar, 2, 4, 6 y 8 8 loops, lazadas. yarn over, pull Y through 3, ahora cojo para ir cerrando estas 3 primeras, ¿vale? yarn over, pull through 3, Estas 3 segundas, yarn over, pull through 3, estas 3 terceras y estas yarn over, pull 2 through 2, finales. ¿Vale? Ahora, en este punto, aquí, debajo, ¿veis? one Lo loop, abrís así un poco, que está aquí la cadena, entráis y sacáis yarn de over, nuevo. Cojo hebra, one loop, entro y saco de nuevo. yarn over, Hebra, aquí en el final, one loop, entro, saco, yarn over, cojo hebra y en el one loop, siguiente punto ya termino y tengo que tener de 8 nuevo loops, los 8, 2, 4, 6 y 8. yarn y over, los voy pull a through 3, cerrar
de 3 en 3. Los 3 Yarn over, pull through primeros. 3. ¿Vale? Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 2. Vale. Volvemos otra vez. Ahora, sin coger hebra 1 loop. perfectamente. ¿Vale? Entráis. Yarn over. Sacáis. Ahora sí cogéis hebra. 1 loop. En el siguiente punto, ¿veis? Volvéis otra vez a sacar. Yarn over. Cojo hebra. 1 loop. En el último del final no tenéis ningún problema. Saco hebra. Yarn over. Cojo y en el 1 loop. en el siguiente punto. Y ahora ya de Yarn 3 over, pull en through 3. 3. Estos 3 primeros. Yarn over, pull through 3. Los siguientes, tener cuidado. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 2. ¿Vale? 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 2. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 2. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 3. Yarn over, pull through 2. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over, pull through 3.
Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 2. Repeat the sequence until the end of the row. In the last stitch, repeat the sequence twice. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 2. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. In the same stitch. 1 loop. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 2. In this stitch, if you don't skip the first stitch and make 2 in the same stitch, the last stitch will come out crooked. Now you just have to repeat from row 1 until you have the necessary measurement. 1 chain. 1 single crochet in each stitch until the end of the row. Four chains. One loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. Skip 1 stitch. 1 loop. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 2. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over. 1 loop. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 3. Yarn over pull through 2. Now you just have to repeat from row 1 until you have the necessary measurement. I hope you like it. In my blog mojovelcrochet.com you have the graphic pattern. Please, if you liked the video, subscribe to the channel and activate the bell.